Erst hinsetzen. Please be Nee, okay, noch nicht. Chloe. I can't lose you. Wir reden erstmal, As long as I wie die have Becher my mom to gerade do with me. so gestrichelt sind. So gestrichelt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange. Das Leben ist wirklich seltsam. Warum diese Naturkatastrophe? Sagen sich viele, die sowas erleben müssen. Joyce is the real saint of Arcadia Bay. She's there for everybody. Ist halt Joyce. It's good to have Frank on our team. Absolut. Und das schon seit 2010. Auch wenn er I can't seem to escape the two whales. in den letzten I Tagen was schon just about to drive to Los Angeles, too. sehr speziell war. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Makes two of us. Now, if only I had Rachel back. Now, Max, what about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Wahrheit sagen oder nicht? Ich bin weiterhin dafür, es ihm zu sagen. Einerseits, weil er die Wahrheit verdient hat. Und andererseits, weil ich hoffe, dass er darüber nachdenkt, weil er nun mal auch dafür gesorgt hat, was Rachel passiert ist mit den Drogen, weil er für die Drogen gesorgt hat. Ich will nicht, dass er leidet, aber ich will, dass ihm bewusst wird, was er falsch gemacht hat. Er muss eine richtige Abzweigung in seinem Leben nehmen, wenn er weiter geradeaus fährt und weitermacht, weil er denkt, das wird schon und einfach verdientes Geld. Nein. Frank, I don't know how to say this, so I just will. Rachel is dead. God, no, please. Please, no, not Rachel. She can't fucking be. Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us to track down a farmhouse. My professor, Mark Jefferson, has this creepy photo torture room. And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students. Prescott? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk! Pompidou hated him. Yeah, you saw Rachel. Also ich bin ja nun mal der Überzeugung, dass sie nicht tot ist und wirklich gesehen haben wir sie nicht. Was meint er mit gesehen? Ihren Körper oder die Fotos? Die Fotos ja. No, I didn't. But Nathan wanted to impress Jefferson, and I know he killed her. How? How did he kill her? He used some drug and gave her an overdose. An overdose? The only way Nathan could have done that is if I sold it to him. I killed my lioness. No. What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. She was the one good thing in my life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me, just not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. Auch wenn es jetzt wehtut, ist der richtige Weg, das ihm zu sagen. I know. Neither would Chloe. I knew Chloe and her were close. I was jealous, but, I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max.
Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. Max, do you think this is the end? Von Arcadia Bay? Jesus, this is not where I want to die. Actually, I can't believe my Rachel. I can't talk right now, alright? Rach. Da oben links kommt ja gar nichts, wie weit es noch zurückgeht. Okay, Max. I'm so glad you're here. Now, Max, what? Oh, God, no. We used the names you gave us to track down a farm. Prescott? Yes. I wish I didn't. I'm so sorry, Frank. Nathan wanted to impress Jefferson and he killed her. How? How did he kill her? He used some drug and... An overdose? What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. Rachel. I know. She obviously cared about you, Frank. Rachel cared about a lot of people. Especially Chloe. But, now I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. Das Richtige tun, indem wir jetzt mit ihm so offen gesprochen haben, wie wir es gemacht haben. Come on, Joyce. Focus on the people here. Chloe war so mutig, dass sie mich trotzdem um Hilfe gebeten hat, obwohl wir so einen Ärger hatten. Just about to drive to Los Angeles too. Wir hören ihn gerade auf dem linken Ohr. Ob da noch was anderes gemeint ist oder ob da 2010 gemeint ist mit Chloe ruft auf dem Bett Frank an, weil sie nun mal seine Hilfe braucht. Vielleicht ist ja beides gemeint, also etwas, was noch gar nicht so lange her ist. Oder halt 2010. Vielleicht hat man später erst gemerkt für die 2010er Geschichte, hey, das könnten wir doch eben 2010 aufgreifen und dann Please be okay, Chloe. I can't lose you. werden die Frank gerade mit den Worten hier 2013 hören, vielleicht eben an 2010 denken. Wie es sich anhört, als wäre Frank hier in der Ecke. Joyce, können wir mal zum Millionär? Joyce has got everybody's back. Even Frank's. Come on, Max. Let's talk over here and give Frank some rest and space. Joyce, how are you doing? Oh, Max, Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? She's safe, Joyce. She just sent me a text before my phone died. Oh, thank God. I was torturing myself before you showed up. Oh, God, if something happened to Chloe while I ended up stuck at this diner again. I'm sorry about all this, Joyce. Im Don't Diner be, feststecken. honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. I mean, I'm also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. Even if he doesn't always show it. Nicht alles kontrollieren können, wäre aber schon schön, ne? Zumindest alles in die richtige Richtung laufen lassen.
sowas kontrollieren können. Damit macht man aber womöglich auch zu viel kaputt. I know. I just feel like everything that's going on with us is the perfect storm for Arcadia Bay. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. And look at me, trying to keep my family together. Again. Max, did I make a mistake kicking David out? David saved my life from the storm. I saw how much he cares about Chloe, even if he couldn't show it. David needs you more than ever, and I can see why you love him. I'm so happy David was there for you. He has a lot of weight on his back from the war, but he truly wants to help people. He even agreed to take a family counseling class. I'm sure that was a hard thing for him to do. It shows how much he truly cares about you and Chloe. Nothing would make me happier than for David and Chloe to make peace, not war. Boah, Gänsehaut. I don't know what to do anymore. 2017. I just want this storm to blow over forever. Maybe it's time we leave Arcadia Bay. If we can. David is a real hero, Joyce. I know that all he wants to do is make you happy. I know he would do anything for you. And Chloe. I know. And yes, he's not William, but that's okay. He's not supposed to be. You reminded me of when he came into my life. I was ready to give up. David's love gave me strength. He even told me I was his hero. And I can't give up loving him. I want him to come back home. Oh, I hope I get to tell him that soon. David und Chloe. Dass die beiden sich vertragen, das würde Joyce gerne sehen. 2017. As long as I have my Pompadour with me. Angeblich soll Joyce ja den ganzen Spaß hier nicht überleben. Auch ihre letzten Worte gerade hiermit. Wenn das hier vorbei ist, vielleicht wird es Zeit, Arcadia Bay zu verlassen und überhaupt. Joyce und David. Ja. Hier oben links gar nicht mehr das Symbol, das Zeichen kommt. Oder die Animation. Jesus, this is not where I Do you want to think this die. is the end? Come on, Max. Let's talk over here and give Frank some rest and space. Joyce, how are you doing? Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? I'll find her. Not in this storm, you won't. And you're not going out there, Max. I just have to pray that Chloe and David are holed up someplace safe. I'm sorry about all this, Joyce. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. I mean, I'm also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. Even if he doesn't always show it. Der verzeigt ja ganz andere Sachen ganz gerne. Aber er ist halt so, wie er ist, hat Erfahrung gemacht und er ist ja im Kern super. Ich meine, so oft wie ich es schon wiederholt habe. I'm sorry I caused so many problems with David and Chloe. You did the right thing. David overstepped his bounds. I had a suspicion he was taking his private surveillance way too seriously. But he's sorry, and I wish he was here right now. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. And look at me, trying to keep my family together. Again. Max, did I make a mistake kicking David out? David saved my life from the storm.
He means well, even if he doesn't know how to show it. But this has to be your choice. I'm so happy David was there for you, but I don't always like his attitude either. Sometimes he scares me. I know it's hard for you and Chloe. I'm used to my life being hard. Chloe had to find out way too early. And I don't think we need David around to keep reminding us. You're right, Max. I think I'm making my choice now. Choice, make a choice. Please be okay, Chloe. I can't lose you. Das war eine Aufforderung. Wie das aber klingt. I was just about to drive to Los Angeles, too. Makes a choice. Diese Wortspielereien sind ja genau mein Ding. Good job, Warren. I hope those supplies are enough. Die Schere sah aber verbogen aus. Good job, Warren. Okay, so eine I hope those Mullbittenschere. supplies are enough. Die sind ja so gewinkelt, so verbogen. Max, do you think this is the end? Look at Warren. Jesus. Always This is trying to not help. where I want to die. Ich sollte mit Warren reden. Nächste, das ist dann bestimmt wieder Episode 1. Ja. Wie war das noch genau hier vor ein paar Tagen mit Chloe? Da war die Welt noch ganz anders. Da war mit der Kraftspiel noch so unbeschwert. Naja, bis zum Nasenbluten. Oh. Max, give yourself one moment to do nothing. This is where I convinced Chloe I could rewind time. So, what's the point of this power? What's the lesson? To keep fixing what I keep fucking up? No, because I didn't ask for this gift. But I was able to stop Mark Jefferson. And now I can stop Chloe from dying. For the last time. Dieses Verhindern, dass Chloe stirbt, ist aber halt sowas von egoistisch. Klar. Im Grunde ist alles, was Max entscheidet, egoistisch oder von ihr subjektiv, weil sie entscheidet ja nach bestem Wissen und Gewissen und den Jefferson aufhalten, das ist halt für die Allgemeinheit gut. Und wenn sie die Zeit noch mehr zurückdrehen könnte oder Kate kann ja auch, wenn Jefferson hops genommen wird, noch leben, dann ist das schon wieder sowas von, ja, ich will Leben retten. Aber auch da steckt dann wieder Egoismus drin, weil Max nicht will, dass Kate stirbt. Ich meine, ich kann es ja sehr gut nachvollziehen. Mir geht's ja mit Chloe auch nicht anders, aber da steckt immer beim Krafteinsetzen, das Schild draußen wackelt, eine gehörige Prise Eigeninteresse drin, aber anders geht's ja auch nicht. Man ist nun mal getrieben von Gefühlen. Personen, die einem wichtig sind, die will man halt beschützen. Was mir aufgefallen ist, ich roll mal etwas weiter aus. Mir ist in der kurzen Pause was aufgefallen. Oder eingefallen. Ich habe vor ein paar Wochen nochmal diese Naturkatastrophe rund um Fukushima 2011 mir nochmal zu Gemüte geführt. Mit ganz vielen Videos auf YouTube und eben auch schon zuvor mit solchen Videos von
Urban Explorern, die nach Jahren einfach mal in die rote Zone gegangen sind und sich die Wohnungen, die Häuser, die Läden angeschaut haben, wie die Zeit da einfach stillsteht. Wie man da noch die alten Konsolen und all die Sachen eben aus einer vergangenen Zeit sieht, die so unberührt wirken. Das finde ich ja unglaublich interessant. Einfach an diese Videos von Urban Explorern zu Fukushima, die nach Jahren dahin gehen und sich die Sachen einfach angucken, die Orte einfach angucken und wie man da einfach in der Zeit auch zurückreist, weil das Leben da einfach stehen geblieben ist. Die Zeit ist in den Häusern in dem Ort stehen geblieben. Da hängen noch Kalender aus dem Jahr 2011 herum. Da steht Technik aus dem Jahr 2011 herum. Das ist sowas von interessant und beeindruckend. Und beim da mich rüber wieder informieren oder mir das zu Gemüte führen, ist mir aufgefallen, dass das Ganze am 11. März 2011 passiert ist. Am 11. März, an Chloes Geburtstag, da kam sofort wieder Gänsehaut hoch. Und als ich in der letzten Folge eben von Naturkatastrophen gesprochen habe und mit entweder kann man sich daran mit einem schmunzelnden Auge dran erinnern, wenn man es einfach überlebt hat, oder man findet es allgemein interessant von außen, wenn man nicht drinsteckt, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen musste, wenn man da nicht durch musste, da kämpfte man nicht selbst ums Überleben. Deswegen findet man das so interessant und da musste ich eben, jetzt finde ich gerade wieder den Anschluss, wie ich hier beim Hinsetzen angefangen habe, daran musste ich in der Folgenpause von letzter zu dieser denken. Ich habe das nicht von großer Hand geplant, das jetzt hier anzusprechen mit Fukushima und 11. März 2011 und hier Naturkatastrophe, das kam jetzt erst in der kurzen Pause, aber es passt, wie ich finde, einfach gut und so ein Moment von in Life is Strange hinsetzen und Musik hören lädt dann einfach dazu ein, über sowas zu sprechen. Ob es vielleicht einen Zusammenhang gibt? Also wäre das hier ein Videospiel, könnte man doch meinen, Naturkatastrophe. Da gab's eine, auch an der Küste im Jahr 2011. Eine ganz andere, aber da gab's eine 2011, die das Leben von vielen Leuten einfach stark verändert hat oder eben sogar beendet hat. Und diese Naturkatastrophe hat eine Geisterstadt hinterlassen. Ob man, wenn das hier ein Videospiel wäre, ob die Entwickler dann daran gedacht haben und sich gesagt haben, hey, eine Hauptperson aus diesem Abenteuer wurde am 11.3. geboren, weil da war 2011 was in Japan, Naturkatastrophe und hier auch Naturkatastrophe. Lasst uns das verbinden. Ich habe gerade Gänsehaut, weil dieser Gedanke, der ist schon nicht so weit hergeholt, oder? Fukushima am 11.3.2011 und Chloe hat am 11.3. Geburtstag. Ist auch schon wieder 11 Jahre her. Das Unglück in Fukushima. Wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, guckt euch mal diese Erkundungstouren von Leuten auf YouTube an. Ich kann euch da einen Kanal sehr empfehlen, wo ich vor längerer Zeit mal hängen geblieben bin und wo ich schon eine Menge Videos geguckt habe. Nicht nur hier zu Fukushima, sondern auch zu anderen Besuchen, Expeditionen von denen. Guckt mal auf YouTube nach Exploring the Unbeaten Path. Und insbesondere zu Fukushima. Und guckt euch einfach mal die Videos dazu an. Das ist sowas von mitreißend. Allein schon dieses, auch wenn man nicht selbst da ist, doch irgendwie mit dabei sein. Und diese stehen gebliebene Zeit einfach zu erleben.
Die alten Spielekonsolen, die alten Playstations, die man zum Beispiel bei denen im Video sieht. Guckt mal. Ist eine Empfehlung meinerseits. Müsst ihr nicht gucken, aber wenn es euch interessiert, guckt mal bei Exploring the Unbeaten Path und dem Fukushima-Trip vorbei. Kann ich nur sehr empfehlen, falls ich bei euch jetzt Interesse geweckt habe zu dem, was da 2011 passiert ist in Verbindung mit Life is Strange und dem 11.3. Wie Max hier einfach klar, mal kurz einen Moment Pause machen, kann ich absolut verstehen nach dem ganzen Erlebnisscheiß, aber wie neben ihr, ein paar Meter neben ihr, einfach der Tornado wütet und sie einfach sitzt. Anstatt zu handeln mit Foto und Reisen und rückgängig machen. Ach, Pompidou, tut mir leid, aber wir müssen die Welt retten. Oder nein, wir müssen. Come on, Joyce. Focus on the people here. Wir müssen das Richtige tun bei der großen Entscheidung. As long as I have my Pompidou with me. Wie er einfach auf dem linken Ohr zu hören ist. Was ist in dieser Matrix verkehrt? Das T-Shirt. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. I can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa, is that all? Joyce ist gerade hier nebenan und könnte das hören. I have to go back in time. Jefferson already killed Chloe. I can't let that happen. I have to do something, Warren. Max, going back in time is what caused the storm. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Nathan accidentally killed Rachel Amber trying to impress Jefferson. Nathan just needed mental help. Now he's dead, and Jefferson is done. Jesus, Max. I want the whole story, but I guess we really are out of time. But I can still change things. What do you think will happen? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or alter time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. You're my friend, Warren. You believe me, right? I haven't told anybody else except for Chloe, and she can't help me right now. I know I can be a pain in the ass, and Was? you've always Nein. treated me like a person. Not a beta nerd. I told you before that I'll always believe you. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole. You're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And
I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you? So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. I can't seem to escape the two whales. Warren glaubt nicht ans Schicksal, aber Jesus, this Zur is Zeit not where fällt I want to die. sowieso alles schwer. Vertrauen und Wissen und Glauben. Ganz schön schmutzig die Hand von Max, ne? Sie war ja auch draußen. Sie war ja auch draußen, als ob das ein Grund wäre, aber Balken hochheben und schmutzige Schaufel anfassen und so, ne? I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. I had a vision and Where else could I be? then I found out Whoa. I think that the storm started, everything started when I found out I could rewind time. There's no way this is just a coincidence, right? Max, not only the storm, but the eclipse. The birds, the whales, everything. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and dosed me with some drug and took sick photos of me. It was so horrible. Max, I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. You know, I want to kill that son of a bitch. Where is he? Busted. History. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or altered time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Warren will wieder den Affen raushängen lassen, wieder jemanden zu Brei hauen. Aber auch das Stand jetzt werde ich das nie wieder machen, weil es hat ja aktuell keine größeren Konsequenzen, weil die Schule hat jetzt andere Probleme beim Sturm. Aber allein schon, weil ich Warren nicht so sehen will und weil es einem überhaupt nichts bringt, wird er Nathan nicht mehr zu Brei hauen. Ist auch besser für Nathan, ich meine, ihn schon so zu erleben, da kommt auf jeden Fall Mitleid hoch. Das muss auch nicht sein, allein schon für Nathan. All this destruction is my fault. Give me a break. You sure the hell didn't give yourself time travel powers? I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole. You're part of something bigger. That makes both of us one. I do know you're here. Max, I'm sorry. I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision and Where else could... then I... Whoa.
have to go back in time. Max, All because I'm not a... he used Nathan to get Max, busted. for every action... Liegt in der Vergangenheit, naja, fürs Erste, ne? Warren, I know this all sounds insane, but you're the only other person who I can count on now. I wish we had more time together. Do you believe me? Max, of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. And I'm glad you trust me. Always. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole. You're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. Wie Max geguckt hat. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Mehr Zeit zusammen. Ich sehe Max und Warren ja zusammen in der Zukunft. Focus on the people here. Aber ich frage mich halt auch, was ist mit Warren nach dem Tornado? Davon haben wir noch nichts erfahren, nicht mal im Ansatz. Was sein könnte. Hey, be careful out there. Wie wir jetzt auch drüber gesprochen haben, was Max kann und was mit Chloe ist. Und wie die anderen drei hier nebenan das ja auch mitbekommen haben müssen. Einfach gehen oder umarmen, so ein Zwischending oder halt küssen. Wie ich es gerade gesagt habe, ich sehe Max und Warren einfach zusammen. Und insofern probieren wir hier nichts Neues aus. For luck. So könnte man es ja auch sehen, auch wenn man die beiden nicht zusammen sehen sollte. Just in Einfach case we nur don't get out of this, I wanted to say, I know, Warren. für of Warrens course you Glück. do. Auch wenn es nur heißt überleben. I'm gonna make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. Na dann, Warren. Please be okay, Chloe. I can't lose you. Der Kuss soll dir Glück bringen, aber der wird jetzt gleich einer anderen As Zeitlinie long as I angehören. have my Pompadour with me. At least I kissed Warren once. To let him know how I feel. Welcome to the end of the world, ladies. Ah, die Musik. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? In der Zeit just gereist. glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna Sorry, pay for Warren. what he did to Rachel. Ah, ist so schön, Chloe wieder lebendig zu Chloe, sehen. wait, listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you.
and others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now, excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Ach, Chloe, du bist so impulsiv und hast auch sowas von Sturkopf, was ja auch in Ordnung ist, aber könntest du mal bitte wieder ein paar Gänge zurückschalten? Wie Chloe guckt. Nathan is dead, and you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because Zeitreise? I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Jefferson kidnapped Rachel and some other girls. He was also manipulating Nathan, and he killed him. Then it's Jefferson's turn to die now. I understand why you don't want to do this, and I won't blame you for not coming with me. Chloe! You You almost Chloe. had her, Max. I can still do this. Now, excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Nathan is dead. That fucker is already dead? Because I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Mark Jefferson turned out to be a psychopath. Okay, Max. Let's go in there as a team and take his ass out right now. Chloe! I should never have run away from you like I did when we left Arcadia Bay. I know I hurt you. All I ever wanted was to make it up to you. Please don't run away from me. Max, I'm not running from you. This is when I need you the most. This is how to make everything up to me. With your power and my gun, nothing in the universe can stop us now, Max. No, not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Boah, jetzt kommt die ganze Gänsehaut wieder. Also allein schon, wie ich nun mal mit Max mitfühle, weil sie ja mehr und mehr merkt, oh Mann, das so zu biegen, wie es vielleicht am besten wäre, das gar nicht so einfach immer wieder zurückspulen, weil Chloe doch abhaut und wie man das einfach in ihrer Stimme merkt, diese, ja, mittlerweile Verzweiflung und auch dieses müde sein von ständig in der Zeit reisen und gar nicht mehr wissen, was richtig ist. Das ist auch so eine Sache, das hört man einfach an der Stimme und das ist auch etwas, was mir bei der Fahrt zum Two Wells Diner gefehlt hat, dass wir Nathan nicht gehört haben, nur unten Untertitel lesen können. Seine Stimme zu hören, wie er gerade fühlt, das ist nochmal was ganz anderes. So kann man mitfühlen. Nur beim Untertitel lesen, nur beim Lesen ist nicht. Man muss das hören, man muss das fühlen und spüren. Am besten eben durchs Hören. Ist auch so eine Sache mit Tagebuchseiten. Könnte ich mir durchlesen, könnte ich euch durchlesen lassen. Aber gerade das Vorlesen, das macht ja auch so seinen Reiz aus. Eben dieses Hören können. Emotionen heraushören können. Das ist eben das, was mir bei Nathan gefällt hat. Und daran musste ich jetzt wieder denken, als Max die letzten Sätze gesprochen hat. Wie man in ihrer Stimme schon eine gewisse Verzweiflung hört. Und eine Müdigkeit. Nichts. Ich hab's vermasselt. Chloe, I'm gonna tell you the truth, no matter what. I changed your past, and I had to make a terrible choice, and I... Max, please tell me. I won't be mad at you. I was able to go back in time to the last day William was alive.
I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. I did. For you. I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us and he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Ich musste gerade wieder an... Wir sind Max und Chloe. Wir sind zusammen, auch wenn wir nicht zusammen sind, denken. Aber das gehört der Vergangenheit an. Ab sofort nur noch zusammen, wenn sie zusammen sind. David sorgt sich um dich. David war uns voraus. Ja, gewissermaßen, weil er so paranoid ist, aber David ist ein Held. Und er ist sowas von gut. Er hat bloß Probleme, das zu zeigen. David hat Max gerettet. Und Max und Chloe, ich kann euch sagen, Zeitreisen sind schon was Cooles und Besonderes. Aber ich kann euch sagen, 2017 oder ihr habt euch womöglich 2016 getroffen. Auf jeden Fall kann es in einer anderen Zeitlinie durchaus sein, dass ihr euch mit David wunderbar versteht und dass David sich wirklich so richtig, richtig gut ändert. Chloe, du wirst nicht glauben, aber in einer anderen Zeitlinie seid ihr einfach so zusammen. Ein Team. Ich weiß, es ist unglaublich, aber es kann sein. David hat mich gerettet. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the dark room, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you, but I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything, including that Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Ist auch komisch, also muss auch belastend sein, dass... Hier fehlt Musik. Dass Max sich dann nicht mehr dran erinnern kann, was gerade passiert ist und dass Chloe stützen muss. Diese ganzen Theorien und Gedanken dazu. Echt nicht einfach. Hier fehlt auf jeden Fall Musik. Hier fehlt auch was. Oh nee, hier ist absolute Stille. Ich habe die Hoffnung, wenn ich hier was verstelle, dann kommt das wieder, aber ich glaub's nicht.
nicht mehr wiedersehen wollen, ist klar. Nee. Das ist so bescheuert in dieser Matrix. Kriegerin. Muss ich schon sagen, in dieser Matrix sieht vieles sehr beeindruckend aus, aber es läuft halt auch vieles verkehrt. Mir ist das Original trotzdem lieber. Was heißt trotzdem? Ich will auch gerade nicht zu viel dazwischen quatschen. Ich versuche gerade optisch alles aufzugreifen. Der Sturm Rachels Rache. Könnte man auch eine Theorie drum spinnen. Wie Chloe jetzt einfach für Max da ist auf dem Weg zum Leuchtturm. Ein weiter Weg, 15 Minuten sollen es ja nur sein, ne? Alfred Hitchcock famously called film little pieces of time. I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory and our Have to sorrow. listen to this Jefferson lecture again. His shadow. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer Okay, who perfectly this is captured the messed human up. condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm There and you go, don't Gloria. freak out. Why Arbus? Yet. Die Tomaten Images fliegen of wieder. hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Gänsehaut. She saw humanity as tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Dieser Albtraum ist auch so gut gemacht. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Die ganzen toten Vögel, die wir gesehen haben, jetzt hier in der Zeitschleife gewissermaßen und die Vögel klatschen alle an die Scheibe und niemanden hier interessiert's. Hier ist alles gerade total kaputt, weil wir schon so in der Zeit gereist sind, dass alles mehr und mehr zerbricht. Ich finde, das ist einfach so gut gemacht. Na gut, dann werden wir hier aber erstmal eine kleine Pause einlegen. Ich meine, es ist gerade so ruhig, es This klatscht is a nichts an die nightmare. Scheibe. I want to wake up. Kein Sturm zu hören. Keine blöde Weg und ihre Sklaven. Aber wir wollen hier nicht bleiben. Zurück zu Chloe. Oh ja. Und da auf dem Tisch sehe ich doch das nächste Foto. Apropos Foto, wir müssen hier noch fleißig lesen, mache ich aber nicht jetzt, machen wir noch. Aber Fotos, Fotos, Fotos. Das Bild mit dem Schmetterling und Chloe. Gut, dann wisst ihr, wie wir die nächste Folge beginnen werden, nämlich hier und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.